passa é que não está acontecendo nada, está ficando difícil para ele trabalhar. Então nós também queremos saber dessa história. Ele tem se esmerado o que ele pode. Agora, qual é o problema que tem aí? A prefeitura tem ou não tem? Qual é a realidade do CAR? O CAR está aqui para intermediar e responder às nossas demandas ou só para empurrar com a barriga para fazer de conta? Isso nós não queremos. Um abraço a todos, muito obrigada. O orçamento participativo não está morrendo. Ele, ao contrário, está mais vivo que nunca, porque ele depende não do prefeito, não dos secretários, ele depende disso que vocês estão fazendo aqui hoje. E o Fogaça, eu já considero ele, um governo de elite. É um governo assim, ó, que ele nunca diz não. Mas muitas vezes ele não diz não, mas também não faz. Né? Quer dizer, esse é o jeito que ele lida conosco. No momento que o governo não executa um nível de execução maior, que é apenas 17%, e algumas obras atrasadas que também eles realizaram, e no momento que o governo não leva todas as suas propostas ao processo do AP para decidir, e começa a decidir por conta própria, essa vontade política não é, ela é fracionada, ela é menor, não é igual que aquela anterior. Então o processo do AP não é virtuoso nesse momento. Ele é muito mais um processo de resistência da parte da população. E a prova está que muitas coisas estão sendo construídas e a placa do AP, que nós estamos tendo a iniciativa nossa, ali essa placa foi paga por nós, para a gente poder colocar na frente das obras que estão sendo construídas, porque foi nós que demandamos, foi nós que priorizamos, foi nós que conquistamos. Então eles, secretários querendo tirar essa marca do AP com interesse pessoal, o clientelista, como diz o Chiquinho. Mas hoje na cidade tem muita coisa acontecendo que não está passando pelo AP. Inclusive o pessoal do AP fica sabendo pelos meios de comunicação muitas vezes. Antigamente tudo passava, o AP ele era ouvido. É que existia uma cogestão, hoje não, hoje eu estou no poder, eu mando, eu faço o que eu quero, o que eu acho e tu reclama para quem tu quiser. Então mudou muito. Eles não vão nas reuniões mais, não participam da discussão nem dos debates. Participatory budgeting is being picked up by a lot of international organizations, the World Bank, the UNDP, and being promoted across, not only across Latin America, but across the globe. And you can actually find experiments in participatory budgeting all the way from Albania to Zambia. I mean, it's all over Eastern Europe, it's all over Africa now, and it's in dozens of countries, basically every single country in Latin America. So it's spreading, but the question is what kind of participatory budgeting is spreading? Is it the sort of original kind that's associated with Porto Alegre, where you had open assemblies, you had deliberative meetings where the decisions were respected by the government and carried out? Or do you have this new kind of participatory budgeting where instead of open assemblies you get often participants being named by the mayor, or sort of, we want representatives from this group and this group at the meetings, and they sort of open it up to those participants that they're most familiar with and most friendly with. So I think those are suggestions for a citizen's agenda to promote participatory democracy and to use it in the work at the grassroots level, in the neighborhood organizations and so on. In certain places, certain small municipalities like Guelph in Ontario, or like in a boroughs in Montreal called Le Plateau Mont-Royal, we succeeded to experiment participatory budget. That's the second year. It's a very young, new experience, not really consolidated, but we hope that it will continue, and moreover, we hope that we'll be able to build upon this experience to experiment it in other boroughs of Montreal. Right now, there are relatively few people in the U.S. who know about participatory budgeting, let alone are trying to make it happen here.
But those of us who have been working on this are aware that participatory budgeting and other types of programs like this are becoming more popular in Europe, all around the world, in Canada, basically everywhere except the US. So we asked ourselves, why couldn't this happen in the US? And of course, one requirement for it to happen here is people have to know about it. And compared with Latin America, we have a lot farther to go. There's less knowledge, less information about participatory democracy here, less of a history of grassroots participation than in many Latin American countries. That said, in many Latin American countries, there was not much of a history of grassroots participation. There were severe dictatorships. People were used to not participating, and they've changed. So if in a place like Venezuela, which used to be run by a dictatorship, where people were not participating very much 10 years ago, if now they can be participating massively, we have to ask ourselves, could we affect that kind of radical change here in the US? And I think we can.